started. This all happened after 2015 Amendment Act. Next, the mandate of earlier arbitral tribunal stand terminated because undue delay in publication of the award. It took years of the case. Removed. The arbitrator shall ensure compliance with the provision of Amendment Act before commencing the arbitration. That means 60 days, 90 days, all these things you should ensure. That means Mullagreetam తీసుకొచ్చి అంతకాలమే పెట్టారు. You administer now. The responsibility of arbitrator has gone up because of the 2015 Amendment Act. The fees of the arbitrator shall be excellent, sir. Andar arbitrator license. Pakka. Doubtless. Please be back to all of you. Thank you. This gives me more encouragement than कभी कदे చెప్పాలని ఏం చెప్పలేదు. Good. Next sir. అదే చెప్తున్నా. Arbitration proceedings will be under his statute. Next. దీంట్లో section 11 కిందకి వచ్చిందండి. That is the earlier Chief Justice has conferred the powers of dealing with the existence of validity of arbitration agreement in first sitting. Can be exercised during the arbitral proceedings or after an award has been passed, but before its enforcement. Just think of section 17, what are the powers has been given. As under section 17 deemed to be an order of the court which is enforceable under Civil Procedure Code 1908. Be provided to interim order of arbitral tribunals also. The arbitrator explicitly noted that more existence of an arbitration agreement also. It clarifies on the arbitration agreement. Next, IAS officer. Velgunatha Haribabu versus Parvati Narasimharao. 2016 case. High Court judgment. Sections where the appointment of an arbitrator to the extent of implementation, all these guidelines, transparency, and also the judicial intervention also has been reduced. There are 2-3 important things which were amended. The gazette copy has been put in your orders, which has been happened on August 9, 2019. I mean, little corrected. I will not give a certificate of 100%. There may be some more teething problems will come in due course, which we will bring it to the notice of government and see that the teething problems also will be reduced much. But if you look at 1996 Act to the current Act, there are much more changes which has happened for an arbitration proceedings. Now, once the Arbitration Council of India is put in place, they will come with a qualifications. The suggested qualifications are minimum 10 years for any government officer, or for a lawyer, for a chartered accountant, for a company secretary, or XYZ. So, tomorrow the upcoming Arbitration Council of India, which will be in place, will decide that who all can become an arbitrator. Until today, there is no qualification. Appointment of arbitrators, whereas the Arbitration Council will take care. At the same time, the appointment of arbitrators from the High Court and also from the Supreme Court is also can appoint the arbitrators as per the rules and regulations. Next, appointment of arbitrators, that is what we have discussed, and basically the focus is on appointment of arbitrators will be more on institutions also has been encouraged in 2019. That means training of an arbitrator with some credits, and also the application of appointment of arbitrator need to be disposed of in 30 days. Next, the time limits of arbitral proceedings, whereas the exchange of documents and other things is now removed, which was there earlier for 6 months has been removed, and the arbitration which was there earlier for international arbitration also for 12 months
has been removed from the 2019 amendment. Returning submissions, that is what I just explained to you. Not there earlier, has been put in place. The confidentiality has come into picture through new section called section 42A. This is a very positive step that all the record and everything can be confidential during the proceedings of a arbitration. Friends, with this we are going to close 2019 amendments also. So we have discussed arbitration important laws today, Arbitration Amendment Act of 2015 and arbitration amendments of 2019. So with this we are going to close this particular discussion on arbitration, and now we will start with a role play of doing a arbitration proceedings. The case laws have been shared with you yesterday. I would request out of you, the 4 people to come onto the dais so that we will have with one case law the arbitration. భగీరథ ఇంజనీర్స్ వారు ఎవరైతే ఈ 2 రోజుల ఆర్బిట్రేషన్ వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేశారో ఇక్కడ, దానికి మేము ఐసిడిఆర్ తరఫు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ ఫ్యాకల్టీకి ఈ వర్క్షాప్ మిషన్ భగీరథ ఇంజనీర్స్ నిజామాబాద్లో జిల్లా పరిషత్ హాల్లో ఈ 2 రోజులు వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ వర్క్షాప్ వలన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే జీవో ఇష్యూ చేసిందో 547/2018 మరియు ఒక మెమో ద్వారా ఏదైతే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి ఐసిడిఆర్ని 40 లక్షల రూపాయల దాకా మీకు ఏమైనా డిస్ప్యూట్స్ వస్తే ఉపయోగించుకుంటూ మీ డిస్ప్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చిన్న చిన్న డిస్ప్యూట్స్, వాటి ద్వారా మీరు ఆ డిస్ప్యూట్స్ని ఇన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా మీరు చక్కగా ఉపయోగించుకుంటూ దాన్ని రిజాల్వ్ చేసుకోవాల్సింది. ఈ వర్క్షాప్ ఇక్కడ ఉన్న మిషన్ భగీరథ ఇంజనీర్స్కి 2 డేస్ వర్క్ చేసినప్పుడు కండక్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఆర్బిట్రేషన్ మీద అవగాహన సదస్సు ఈ 2 రోజులు కండక్ట్ చేశాము. ఈ సదస్సుకి జిల్లా కలెక్టర్ మరియు ఎస్సీ గారు కూడా ఈ పర్టికులర్ సదస్సుకి 2 రోజులు పాల్గొని, అదేవిధంగా జిల్లా న్యాయమూర్తి గారు శ్రీసుధ గారు కూడా ఈ వెల్డరీ ఫంక్షన్కి వచ్చి సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చి అందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఈ పర్టికులర్ వివాదాల పరిష్కరణ ఆర్బిట్రేషన్ ద్వారా ఈ సంస్థను ఉపయోగించుకుంటూ వీటిని మీ వివాదాలు పరిష్కరించుకోవాల్సిందిగా అందరికీ సమస్యలు పరిష్కరించుకోవడానికి ఈ అవగాహన సదస్సు 2 రోజులు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు దాంట్లో రిప్లై అక్కడే మాట్లాడు అది అక్కడే మీతో మాట్లాడు మాట్లాడారు బాబు మీతో ఎందుకంటే పైసలు యాక్ట్ చేయాలి ఇది కరెక్ట్ కాదు అందుకే నేను కట్టలేదు కూడా అప్పుడు ఒప్పుకొని అన్నీ చూసుకోవాలా, తర్వాత తీసుకోవాలా, అంత తిప్పుకొని అంత పొద్దు వేసి ఇప్పుడేమో అది బాగాలేదు బాగాలేదు అంత టైం అయినాక లేదు మీరు ఇచ్చిన తర్వాత బాగాలేకపోతేనే కదా కట్టలేదు, మళ్ళీ మీరే ఖరాబ్ తెచ్చి పైసలు తిప్పుకొని ఇప్పుడు బాగాలేదు బాగుంటే అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అన్న కట్టేవాడిని కావచ్చు. ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టే అంటే మీనింగ్ అది కదా, మీనింగ్ అది కాదు. నువ్వు వాడుకొని మనం మిస్యూజ్ చేస్తున్నావు. మీరు ఒక దుకాణం పోతే కొట్టరు కదా. Found that it's old vehicle and damaged vehicle mirror.
So it's almost looks like it's a 2-year-old one from comparison. So I won't pay this much, but I would definitely. What is the cost to మీరు అడిగింది సార్? నేనైతే అసలు 2 లక్షల నుంచి అదే ఒక్క రూపాయి అడగలేదు, ఎక్కువే. సైలెంట్గా ఉంటాడు. ఎందుకంటే అది 9 లక్షలు కావాలి. ఇంక్లూడింగ్ ద ఆయన అడగడానికి కూడా మాస్టర్ నువ్వే వాదించాలి. 2 లక్షల నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వను. ఎందుకు ఎట్లా 20,000 మీరు 2 లక్షలు మీరు అడగదమ్మా ఎట్లా 20,000 ఏం సార్? మనం అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నప్పుడు అన్ని చూసుకొని మనం అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అప్పుడు మీరు అప్పుడు ఆర్గ్యూ చేయాల్సింది అంతా వాడుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మొత్తం దాన్ని పార్ట్ చేసో మీరు ఇప్పుడు ఏదో 2 lakhs ఇస్తానే కాదు. అగ్రిమెంట్ మనం అండర్స్టాండింగ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం, అప్పుడే డిసైడ్ అయింది, మీరు అగ్రి అయ్యారు. దాంట్లో ఆర్బిట్రేషన్ క్లాస్ ఉంది కాబట్టి నేను ఓకే చేసిన. అంతేగాని జడ్జిలు గారు ఇస్తున్నారు ఆర్బిట్రేషన్ క్లాస్ ప్రకారం న్యాయం ఏదంటే అది కూడా చెప్తారా? మీరు ఎట్లా 2 లక్షల రూపాయలు మీరు అడగమని అది పాత వెహికల్ సార్, మీరు దాన్ని చూస్తే అంతే ఇస్తారు. అగ్రిమెంట్ చేసుకునేటప్పుడు పాత వెహికల్ కొత్త వెహికల్ అనేది అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం అండర్స్టాండింగ్ చేస్తాం. మీరు పాత కోడింగ్ చేసి ఇచ్చారు, కొత్త చేసి చూడడానికి కొత్తగా కనబడుతుంది, మాకు తెలియదు. అప్పుడే అప్రోచ్ అయి ఉండాల్సింది. ఆర్బిట్రేషన్ క్లాస్ మీరే అప్పుడు ఇన్వాల్వ్ చేయాల్సింది ఏదన్నా ఉంటే స్టార్టింగ్ లోనే. ఇప్పుడు అంతా మేము కట్టేటానికి ఇప్పుడు అవన్నీ పాతది కొత్తది అనడానికి ఆస్కారం లేదు కదా. ఇప్పుడు వెహికల్ మీరే ఓనర్ అండి. మీరు ఓనర్ అయినప్పుడు మీరు వెహికల్ మీరు తీసుకుపోయారు, మీరు వాడుకున్నారు, దానికి ఏమైనా ఖర్చు అయిందని చెప్పండి. ఆ ఖర్చు ఏమైనా ఉంటే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మేము ఏడాది తిరిగినాము. ఎవరెవరు చెప్తుంది మరి మెయింటెనెన్స్ చేసుకున్నా అక్కడ కూడా మెయింటెనెన్స్ చేయకపోతే పన్నెండులో సరిగ్గా ఉంటుంది. పాట అరేంజ్ చేసి ఇప్పుడు మెయింటెనెన్స్ సర్వీస్కి వెళ్ళలేదు మెయింటెనెన్స్ లేకపోతే వెహికల్ ఎట్లా ఉంటుంది? మళ్ళీ అడ్వైజర్ ఉంటారా? మీరు కాదు మీకే మళ్ళీ అడ్వైజ్ చేయాలి. వాళ్ళు పాఠకాలు ఇచ్చారు, మీరు పాఠకాలు ఇచ్చారు. సరే ఏనండి మెకానిక్. P. Sri Sudhagaru, Principal District and Session Judge, Nizamabad District Court, and Sri K. Rajendra Garu, Mission Bhagirath Department, Nizamabad, and the engineers of Mission Bhagirath Department, Government of Telangana, who have participated in this 2-day workshop of this particular arbitration workshop, present media and other dignitaries. I congratulate all the engineers of the Mission Bhagirath Department of Government of Telangana who have participated in this 2-day workshop on arbitration. I hope these 2 days of workshop you have learned on arbitration and its usage in your day-to-day work. For the survival of democracy and smooth functioning of judicial system in our country, it is necessary to promote alternate dispute resolution methods such as arbitration, mediation and conciliation, so that some of the disputes can be resolved outside the formal court system, which will help to reduce the burden of the courts. This will also restore the strength of confidence of the parties in approaching the courts for prompt justice within a reasonable framework of time. Very specifically, the recent arbitration amendments
on August 9th, 2019, appointment of arbitrators has been amended. Interim orders of the court, time period for the arbitral awards, time period for disposing of the cases in the arbitration proceedings. These are the minimum things which have been put in place for the Arbitration Amendment Act 2019. Thus, you will be able to use the government orders issued 547 in October 2018, and subsequently the progress on this side is the reforms committee is also already created by the government of Telangana. Shortly, you will be adding the arbitration clause in your agreements and contracts, and which is going to be retrospective also, which has been accepted by the government of Telangana, and which will be a major use for you for the smaller disputes up to 40 lakhs, the usage of ICADR and referring the cases, which will be more helpful to you, and the institution is working under the aegis of Supreme Court, which will be able to. So future లో చాలా ఇది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాము. అండ్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నిన్న ఈ వర్క్షాప్ అయిపోయాక ఇంటికి వెళ్ళాక మా కజిన్స్ కానీ ఎవరైతే ఆల్రెడీ కొంతమంది రీసెంట్గా గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా నేను నెక్స్ట్లీ ఒక కెరీర్ ఆప్షన్ కింద నేను అడ్వైస్ చేస్తున్నాను. ఇంకా చాలా మందికి నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా నేను కెరీర్ అడ్వైస్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ మార్కెట్ స్కూల్లో అందరికీ కూడా వేరే కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఇంజనీరింగ్ లేకుంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్గా కాకుండా ఇది కూడా కెరీర్ ఆప్షన్ కింద చాలా ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఫ్యూచర్లో మాకు కూడా రేపు రోజు మేబీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఒక మంచి కెరీర్ ఆప్షన్ అనుకుంటున్నాను. అదే కాకుండా ఇంకా నేను సెవెన్ ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో చాలా వర్క్స్ చేస్తాను అగ్రిమెంట్స్. Firstly, I want to thank SC Garu for introducing this course. If not, we won't be knowing all these courses. క్లాస్లో ఇది ఆర్బిట్రీ అని ఒక పాయింట్ వల్ల ఇది ఒక కోర్స్ వచ్చిందని కూడా మాకు తెలియదు సార్. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఎస్సీ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మంచి సార్, మీరు అంటే మాకు ఫండమెంటల్గా ఏం తెలియకుండా మాకు బేసిక్గా ఎలా సింపుల్గా చెప్పాలో మాకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ వన్ థింగ్ ఈజ్ మాకు అసలు ఇది ఆర్బిట్రీ అంటే దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ మనము చేయొచ్చు అనేసి కూడా నాకు తెలియదు సార్. ఆఫ్టర్ హియరింగ్ ఇట్ ఐ గూగుల్డ్ ఇట్ అండ్ ఐ సర్చ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది సార్, ఆర్బిట్రీలో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అనేసి అంటే ఒక న్యూ డైమెన్షన్ ఉంటుందనేసి తెలుసుకున్నాను సార్. ఇఫ్ నాట్ దిస్ 2 days ఐ థింక్ 2 days వర్క్షాప్ ఇస్ నాట్ ఇనఫ్. సో అంటే మాకని కాకుండా మేము వేరే వాళ్ళు కూడా గైడ్ చేయడానికి అంటే అది కెరియర్ కోలింగ్ సార్ కెరియర్గా కూడా మేము చెప్పడానికి మాకు వీలు ఉంటుంది సార్. సో ఇన్ దిస్ 2 days వీ లర్న్ ఎ లాట్. అంటే నాట్ లైక్ ఇన్ డెప్త్ వే బట్ ఒక స్కిప్ లాంటి చిన్న పాయింట్ లాంటిది దొరికి దీని తర్వాత ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఒక దిస్ వర్క్షాప్ హౌ ఇట్ గైడ్స్ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్ అనేసి. సో థ్యాంక్స్ సో మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వర్క్షాప్ ఫర్ us. యాక్చువల్లీ ఆర్బిట్రేషన్ అంటే ఫస్ట్ నా క్లాస్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఏం తెలియదు సార్. ఇన్ఫాక్ట్ అంతకుముందు ఆర్బిట్రేషన్ వర్క్షాప్ అన్నప్పుడు సార్ మాకు లెటర్ వచ్చింది సార్ ఈఎస్ ఆఫీస్. దెన్ ఆర్బిట్రేషన్ అంటే ఏంటి అని ఒకసారి గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకుని ఆ రోజు చదివాను సార్. మీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు ఆర్బిట్రేషన్ ఏంటి అని. ఆ రోజు వే ఆఫ్ సాల్వింగ్ రిజల్యూషన్ అని చెప్పేసి మీకు ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చారు. అది గూగుల్ నుంచి చదివాను సార్. యాక్చువల్లీ అంతకుముందు నాకేమీ తెలియదు. బట్ ఆఫ్టర్ దిస్ వర్క్షాప్ లిటిల్ బిట్ నాలెడ్జ్ నాకు వచ్చింది. అండ్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఆర్బిట్రేషన్ అనేది నేర్చుకోవాలి. ఇందాక మీతో అన్నాను సార్, మీ దగ్గర జాయిన్ అవుతారు సార్ అని చెప్పేసి. అంటే యాక్చువల్లీ నేర్చుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్ కూడా వచ్చింది సార్. And the discussion was very much useful, and thank you sir. Thank you Rajendra Kumar sir also for conducting this program. Thank you sir. Arvind Kumar Engineer garu, Dharmendra Executive Engineer garu, K Naveen Kumar, Sri Venkateshwara Gaur, J Shivakumar Deputy Executive Engineer garu, K S Kaushik, G K Gangaram Deputy Executive, B Mohan Reddy Deputy Executive Engineer garu, B Muni Deputy Executive Engineer garu,
జంధ్యాడ్ ఆఫీసర్ గారు, ఈ శ్రీధర్ రెడ్డి, కె రాజేందర్, ఏ నరసింహరావు ఏడవల్లి గారు, వి సాధన్ కుమార్ ఏడవల్లి, ఎండి అమీర్ ఖాన్, శ్రీ సాయి ప్రసాద్ ఏడవల్లి, జితేంద్ర చౌదరి ఏడవల్లి గారు, ఎం ప్రశాంత్ సూపరింటెండెంట్ గారు. క్లాస్కు నేను అటెండ్ అయ్యాను. ఎక్సలెంట్ టీచింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి చేస్తుంది కదా. అయితే ఏంటంటే దీంట్లో కాంట్రాక్ట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మనము చాలా చాలా వర్క్ చేస్తాము. అంటే మన కెపాసిటీ కింద ముందు మేము బ్యాంక్ దిగాను, క్యారీ 25 years బ్యాక్. అప్పుడు మాకు ఎంత స్కిల్స్ ఉంటాయి, ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఎంత వర్క్ లోడ్ అయిందని చూస్తున్నాము. అయితే ఇంత ఫాస్ట్ దానిలో కూడా మనం డాక్యుమెంటేషన్ కానీ అవన్నీ కానీ కొంత మనం లాగింగ్ ఇంజనీర్స్ మనం బీ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ వర్క్ లెస్ ఆన్ డాక్యుమెంటేషన్. అయితే చాలాసార్లు నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నిజామాబాద్ ఒక 1 year బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత చూసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు రిగార్డింగ్ కండిషన్స్ దాని మీద మనము చాలా చాలా ఏజెన్సీస్ అసలు ఇక్కడ ఉన్నది ఏమున్నది అని చెప్పేసి మేము అన్ని డాక్యుమెంటేషన్ చూసుకుంటూ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ రైట్ వే. అయితే అదే టైంలో మాకు అక్కడ ఈఎన్సీ ఆఫీస్లో వర్క్షాప్ పెట్టడంతో మాకు అంటే చాలా యూస్ఫుల్ అయింది సార్. అప్పుడు దాంతో మాకు కొంత అవేర్నెస్ వచ్చింది. మేము వేర్ వీఆర్ అనేది చేస్తున్నాం, వర్క్ చేస్తున్నాము, డాక్యుమెంటేషన్ మీద కొంత లాగింగ్ ఉన్నాం సార్. అయితే ఏంటంటే మళ్ళీ మనకు ఇస్ ద బెస్ట్ వే అంటే బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ టు ఇంట్రొడ్యూస్ దిస్ అంటే మీ అందరికీ తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో అనుకున్నాను. నాకు మంచి ఆపర్చునిటీ వస్తుంది సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ ఎడ్యుకేటింగ్ us and మిషన్ భగీరథ of Nizamabad Department, K. Rajendra Kumar Garu, from in the cadre of Assistant Engineers level. Actually, we know Murthy Garu because he'll also regularly conduct workshops, and one of the topic for us is mediation. So we have conducted one workshop with him at City Civil Courts, and previously also because that center is at Gaganmeka, we know him and about his center. So with that acquaintance, and he invited me for mandatory function, I accepted. And regarding the topic of the today, arbitration and conciliation. So you know pretty well that courts are overloaded with so many cases. The judge ratio and cases ratio is not, it's a mismatch. That's the reason why. అంటే మనం కోర్ట్స్లో సపోజ్ 50 lakhs పీపుల్కి 10 judges ఉండాలి అంటే 50 judges ఉండాలి అంటే రేషియో 10 ఉండాలి. దట్స్ ద రీజన్ వై ద కేసెస్ ఆర్ పెండింగ్ ఇన్ ద కోర్ట్స్. మరి అలా అని లిటిగేషన్ టోటల్గా ఆపలేదు కాబట్టి జ్యుడిషియరీలో వీ హ్యావ్ ఇవాల్వ్ వన్ సిస్టమ్ లైక్ ఆల్టర్నేట్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్. సో యాక్చువల్లీ ఆల్టర్నేట్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ లైక్ పాతకాలంలో మీరు పల్లెల్లో చూస్తుంటారు, పంచాయతీ చేసి విలేజ్ ఎల్డర్స్ కూర్చొని ప్రాబ్లమ్స్ అని బోత్ సైడ్స్ ఉంది మంచిగా ఆ విషయం ఏది ఉంది అంటే చెప్పి సాల్వ్ చేస్తారు. సో దట్స్ కాల్డ్ మీడియేషన్. కన్సిలియేషన్ మీన్స్ లైక్ ఇన్ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య గొడవలు వస్తాయి. యూజువల్గా ఏంటి అంటే వాళ్ళిద్దరూ ఒక చోట కూర్చొని మాట్లాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో వాట్ ద కోర్ట్స్ లైక్ ద ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ వాట్ దే డూ ఈస్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ గివింగ్ నోటీస్ మీరు ద హస్బెండ్ ఆర్ వైఫ్ కమ్స్ టు ద కోర్ట్, ఇమీడియట్గా వాళ్ళు రాగానే అదర్ సైడ్ స్పౌస్కి నోటీస్ ఇస్తారు. ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి వద్ద పార్టీస్ అంటే వాళ్ళ ఇష్యూ ఏంటి, ఎక్కడ చిన్న ఈగో ప్రాబ్లమా, మేజర్ ఇష్యూ ఉందా, ఎనీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ టు ద హస్బెండ్ ఆర్ వెరీ. సో ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి అసెస్ చేసుకోవడానికి ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి ఒకసారి మాట్లాడతారు. దట్ ఈస్ రీకన్సిలియేషన్. దే డూ ఎట్ ఎర్లియస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సో దట్ ఏదైనా ఒకటి ఈజీగా అక్కడ ప్యాచప్ అవుతుంది అనేసి. అండ్ అనదర్ ఈస్ ఆర్బిట్రేషన్. సో ఆర్బిట్రేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కమింగ్ టు ద కోర్ట్ ద పార్టీస్ ఆఫ్ ది అగ్రిమెంట్ కెన్ అపాయింట్ అన్ ఆర్బిట్రేటర్. వాళ్ళు ఒక ఆర్బిట్రేటర్ని అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఎలాగంటే ఒక్కొక్కసారి ఇన్స్టిట్యూషన్ మీకు అపాయింట్ ఏదైనా పార్టీ ఉంది, సపోజ్ శ్రీరామ్ చిట్స్ లాంటి ఇలా చిట్ ఫండ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళు మీకు అగ్రిమెంట్లోనే ఏం రాస్తారంటే మేము వీ హ్యావ్ అపాయింటెడ్ సో అండ్ సో ఆర్బిట్రేటర్, ఒక కేసు ఒక ఆర్బిట్రేటర్ పెట్టుకుంటారు. యూజువల్ దే ఎంగేజ్ ద రిటైర్డ్ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ యాజ్ అన్ ఆర్బిట్రేటర్. సో మేము పలానా ఆర్బిట్రేటర్ని ఎంగేజ్ చేసుకున్నాము, మీకు ఏదైనా డిస్ప్యూట్స్ ఉంటే నిజామాబాద్ పరిధిలోనే వేసుకోవాలి అండ్ ఆర్బిట్రేటర్ దగ్గర వేసుకోవాలి అని టర్మ్స్ ఆఫ్ ది కండిషన్స్లో వాళ్ళు ముందు మీకు ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడే ఇస్తారు. సో మీకు ఏదైనా డిస్ప్యూట్ ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ ఫైల్ బిఫోర్ ద ఆర్బిట్రేటర్, ఆర్ వాళ్ళకి ఇష్యూ ఉన్నా కూడా దే ఫైల్ బిఫోర్ ది ఆర్బిట్రేటర్. సో దట్స్ ఇష్యూ విల్ బి
రిజాల్వ్ వెదర్ దే హ్యావ్ టు పే. యూజువల్ మీకు చిట్ ఫండ్స్లో ఏముంటుంది, అమౌంట్ పే చేసామా, మేము తీసుకున్న అమౌంట్ వాళ్ళు పే చేయలేదని వాళ్ళు వేస్తారు. వెదర్ మీరు పే చేసేసామనో లేదా వాళ్ళు క్యాలిక్యులేషన్ రాంగ్ చేశారనో లేదా చేస్తామనో, దట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. దట్స్ హౌ ఇట్ విల్ రిజాల్వ్ బై ది ఆర్బిట్రేటర్. చేయాలా వద్దా, హీల్ గివ్ అవార్డ్. దట్స్ కాల్డ్ అవార్డ్, నాట్ జడ్జ్మెంట్. అవార్డ్ పాస్ బై ఆర్బిట్రేటర్ పాస్ చేసే అవార్డ్ దే కాల్ ఇట్ యాస్ అవార్డ్. సో దాని ఎగ్జిక్యూషన్ కంటే దే కమ్ టు ది డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్. ఒకవేళ అవార్డు అయిపోయాక కూడా డబ్బులు ఇవ్వకపోతే దాని మీద ఈపీ కోర్టుకు వస్తారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్రేటర్. టర్మ్స్లో రాసుకొని యూనిలేటరల్ అపాయింట్మెంట్ అంటే కంపెనీ విల్ అపాయింట్ వన్ పర్సన్ యాజ్ అన్ ఆర్బిట్రేటర్ అండ్ దట్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్ బై ది అదర్ పర్సన్. యూజువల్గా దే టేక్ ఎ డిఫెన్స్, వీళ్ళు మా నాలెడ్జ్ లేకుండా మమ్మల్ని కన్సెంట్ లేకుండా అపాయింట్ చేశారని. బట్ ఇట్ ఈస్ బైలేటరల్ అపాయింట్మెంట్. అంటే బోత్ ద పార్టీ. మీకు యూజువల్గా మీకు ఎక్కడ వస్తుందంటే మీ సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లోనే ఐ థింక్ దే ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్స్. మిగతా వాళ్ళంతా కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ లెవెల్లో ఉంటారనుకుంటాను. సో వారు ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏంటి అంటే ఒక పర్సన్ని మీరు ప్రపోజ్ చేస్తారు, కాంట్రాక్టర్ ఒక పర్సన్ని ప్రపోజ్ చేస్తారు. సో ఒక లిస్ట్ పెట్టుకొని ఇద్దరు యునానిమిటీ, ఇతన్ని మనం ఆర్బిట్రేటర్గా అపాయింట్ చేసుకుంటాము అని బోత్ ద పార్టీస్ అగ్రీ అయ్యి ఒక పర్సన్ని డిసైడ్ చేసుకుంటారు. దట్స్ కాల్డ్ బైలేటరల్ అపాయింట్మెంట్. ఇద్దరికి నచ్చిన వ్యక్తిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, వీళ్ళేదో ఇద్దరు పేరు చెప్తారు, వాళ్ళకి ఇద్దరు పేరు చెప్తారు. Ultimately, they come to one conclusion and appoint one arbitrator with consent of both the parties. So again, in the court, they should not raise an objection. మాకు నచ్చలేదు, ఇతన్ని అతను బయాస్ అయ్యాడు, వాళ్ళు అపాయింట్ చేసిన ఆర్బిట్రేటర్ పెట్టారు, ఇలాంటి డిఫెన్స్ తీసుకుంటే కోర్ట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. సో దట్స్ ద రీజన్. అంటే మీరు అపాయింట్మెంట్ అంటే దట్ కేర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. వాళ్ళకి నోటీస్ ఇచ్చి, యూజువల్గా ఏంటి అంటే ఆర్బిట్రేషన్లో ద రోల్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ ఈస్ వెరీ మినిమల్. ఒకసారి అవార్డ్ ఆర్బిట్రేటర్ దగ్గర మీరు టెంపర్ చేసేసి మీకు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే యూ విల్ ఎంటర్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ది కాంట్రాక్టర్. కాంట్రాక్టర్తో అగ్రిమెంట్ అయిపోయాక ఏదైనా డిస్ప్యూట్ వచ్చినప్పుడు మ్యాటర్ విల్ బి రిపోర్ట్ టు ది ఆర్బిట్రేటర్. ఆర్బిట్రేటర్ విల్ హియర్ బోత్ సైడ్స్, బోత్ విల్ గివ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ. వాళ్ళ వైపు ఎవరైనా అడ్వకేట్ని పెట్టుకున్నా కూడా ఓకే, వాళ్ళు ఎవిడెన్స్ పెడతారు, వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ వేస్తారు. మీ వైపు అడ్వకేట్ ఎవిడెన్స్ డాక్యుమెంట్స్ లైక్ ఇన్ కోర్ట్. కాకపోతే ఒకే కేసే ఉంటుంది ఆర్బిట్రేటర్ దగ్గర, సంథింగ్ లేదా నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ విల్ బి లెస్. సో ఆయన అవార్డ్ పాస్ చేస్తారు. ఈ అవార్డ్ మీద ఏదైనా డిస్ప్యూట్ ఉంటే దెన్ యూ కమ్ టు ది డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్. సో సెక్షన్ 34 కింద ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటాయి అండ్ ఆ పాయింట్స్ వైలేషన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ 34 ఉంటేనే విల్ ఇంటర్ఫియర్ యాజ్ అ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్. ఓన్లీ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ ఆర్ హ్యావింగ్ jurisdiction to interfere with the award. So previously the law was అంటే మీరు ఆర్బిట్రేటర్ దగ్గర లిటిగేషన్ అయిపోయినా కూడా ఇట్స్ అగైన్ కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ ద సివిల్ కోర్ట్ ఫర్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే లిమిట్ చేసేసారు. ఆ సెక్షన్ 34లో ఉన్న వైలేషన్స్ ఉంటేనే వీ కెన్ ఇంటర్ఫియర్, ఆర్ అదర్వైజ్ విల్ సే there is no violation of conditions which are mentioned in 34, so we need not interfere. The award passed to the arbitrator is once for all final. That's how we dispose of the matters under arbitration. సో ఇప్పుడు అక్కడ మీరు ఫాలో అవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే ఒకటి ఆర్బిట్రేటర్ అపాయింట్మెంట్, అది ఇద్దరికి కన్సెంట్ ఉన్న వాళ్ళని అపాయింట్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ యూ షుడ్ గివ్ నోటీస్. ఫస్ట్ నోటీస్ ఇచ్చి తర్వాత చేసుకుంటారంటే ఇద్దరిని అపాయింట్ చేస్తున్నాము అనేది ఒక నోటీస్ ఇవ్వాలి. తర్వాత రీజనబుల్, ఆర్బిట్రేటర్ హ్యాస్ టు గివ్ రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ టు బోత్ సైడ్స్. అంటే మీరు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అంటే బికాస్ దే ఆర్ అఫీషియల్స్ అండ్ కాంట్రాక్టర్స్ రిలేటెడ్ ఒకసారి మీరు చెప్పిన వినేసి ఆయనకి అవకాశం ఇవ్వకుండా నోటీస్ ఇవ్వకుండా ఎక్స్పర్ట్ చేసేసి అలా జడ్జ్మెంట్ అవార్డు చెప్పారంటే దట్స్ ఎ గ్రౌండ్ టు సాటిస్ఫై. అంటే దే హావ్ గివెన్ రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ టు ద అదర్ సైడ్ అనేసి. సో ఇలాంటివి ఏం లేకుండా రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి బేసింగ్ ఆన్ ది both the documents he passes any award, that's once for all valid. Even if they come to the court again, we'll say that it is within the purview. There are no conditions which are violating the violating factors mentioned in the section 34, so need not be interfered. So we need not interfere. So ఇది మీరు చూసుకోవాలన్నమాట బేసిక్గా. తర్వాత కొన్నిట్లో ఏంటి అంటే ఓన్లీ రూల్స్ ఇస్ వెరీ మినిమల్, విల్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్. అందువల్ల మీకు ఏంటంటే లిటిగేషన్ ఎండింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది. సో మీ క్యాటర్లో మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వన్ థింగ్, అగ్రిమెంట్ టర్మ్స్ రాసుకున్నప్పుడే యూ షుడ్ టేక్ ద లీగల్ ఒపీనియన్. టర్మ్స్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఏం పెట్టుకోవాలి అనేది. యూ షుడ్ టేక్ లీగల్ ఒపీనియన్ అండ్ అలాగే టర్మ్స్ ఆఫ్ ద అగ్రిమెంట్ లీగల్ టర్మినాలజీ ఉంటుంది, కొంచెం చాలా లెంతీ ఉంటుంది కాబట్టి యూజువల్లీ నోబడి విల్ గో త్రూ ది టర్మ్స్. సో మెయిన్గా ఏంటంటే ద పార్టీస్ హూ ఎంటర్ ఇన్ టు ది అగ్రిమెంట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ద టర్మ్స్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్ విత్ ది contractor or with the builder or some MNC or whatever it may be. And if you are not aware of it, you should take assistance of your legal counsel and should know what the department has to do according to the terms and conditions. మీరు డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మీరు ఏం చేయాలి? సపోజ్ నేను ఒక కాంట్రాక్టర్ తోటి కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యాను, 1 year లోపల నాకు ఈ బిల్డింగ్ కట్టి పెట్టాలన్నా లేదా మెటీరియల్ సప్లై చేయాలన్నా ఇదంతా ఎవాక్యుయేట్ చేయాలన్నా ఏదో ఒకటి కంపెనీ ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకున్నాను. సో దానిలో టర్మ్స్లో ఏముంది, అది ఇచ్చే ముందు ఐ షుడ్ గివ్ సమ్ పర్మిషన్. డిపార్ట్మెంట్ హ్యావ్ డిపార్ట్మెంట్, సో ఐ షుడ్ గివ్ సమ్ పర్మిషన్. సో నా దగ్గర పర్మిషన్ 6 months లేట్ అయిపోయింది. నేను పెట్టి
టర్మ్ ఏంటి, 1 year లోపు యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. సో అతను మళ్ళీ అడిగాడు, ఇక మీ దగ్గర 6 months టైం అయిపోయింది కాబట్టి ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ another 6 months. సో దట్స్ ద రీజన్ వై ఐ కుడ్ నాట్, ఐ హావ్ నాట్ ఎక్స్టెండెడ్. సో హీ గోస్ టు ద కోర్ట్. That is violation. So you should know what are the conditions imposed by your department. Execution level లో మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అనేది యూ షుడ్ వెరిఫై. మీకు ఆ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్లో మీ తరఫున మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అనేది వెరిఫై చేసుకొని యూ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్రాపర్లీ. కొన్నిట్లో మీరు శాంక్షన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల వాటికి మెటీరియల్ సప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల మీరు నిలబడి సూపర్వైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఆ కండిషన్స్ ప్రకారం ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. సపోజ్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ ఏదైనా యూజ్ చేయాలంటే ఆఫీస్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ హాస్ టు స్టాండ్ విత్ దెమ్ అండ్ సీ దట్ ఇట్స్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. If you don't give time and you postpone it for 3 months and again blame him that he has not done the work, he'll take a defense that they have not cooperated for this period. I have addressed a letter on so and so day, they deputed an officer on so and so day, he came on so and so day, so this is the delay on their part, they cannot blame me. So they cannot consider it as my fault. So these are the things they place before the court. So that's more important for you. So you have to know first what are the terms and conditions imposed by your department, to be complied by your department. అది మీకు తెలిసినా మీరు నేరుగా తెలుసుకోవచ్చు, లేదంటే అట్లీస్ట్ విత్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ది అడ్వకేట్. మీ కౌన్సిల్ ఉంటారు, మీకు ఎలా డిపార్ట్మెంట్ కౌన్సిల్ దగ్గర మీరు ఫాలో అవ్వాల్సింది ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా టిక్ చేయించుకొని అవన్నీ ఎగ్జిక్యూషన్ లెవెల్లో డిలే లేకుండా మీరు ఫాలో అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. యూజువల్గా దట్స్ వేర్ దే పాయింట్ అవుట్. సో వాళ్ళు డిలే చేశారు, మళ్ళీ మాకు అట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు పీనల్ సెక్షన్స్ కూడా పెట్టుకుంటారు. అంటే 1 year లోపు మీరు చేయకపోతే మీరు ఇంత పే చేయాలని మీరు రాసుకుంటారు, లేకపోతే మాకు ఇంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాలని వాళ్ళు రాసుకుంటారు. ఇవన్నీ ఉంటుంది. ఆ కండిషన్స్ అంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ యూ షుడ్ నో. అట్లీస్ట్ హైయర్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ who are entering into the agreement, they should know what are the consequences of the violation of the terms. Then they can enlighten to the lower end so that they can focus much on the execution of the contract. Arbitration వల్ల ఏమవుతుందంటే లిటిగేషన్ ఫాస్ట్గా అవుతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రోమింగ్ అరౌండ్ ద కోర్ట్స్ ఫర్ ఇయర్స్ టుగెదర్, ఇట్ కెన్ బి కంప్లీటెడ్ ఎట్ ఎ స్ట్రెచ్ అండ్ even if they prefer an appeal also, it will not take much time. So that's more important. But beginning lo maybe you can avoid several things. And only interior measures, they come at, sometimes they come before the court for some interior orders. Suppose అంటే మీకు యూజువల్గా మీకు రాదు, సమ్ కంపెనీస్ ఏదైనా ఉంటుంది, గూడ్స్ వైలేషన్ అయిపోతుంది, వాళ్ళ దగ్గర ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి, గూడ్స్ ఇన్ టైంలో చేయలేదు, అలా ఉంటే వాళ్ళు దే వాంట్ అపాయింట్ ఆర్బిట్రేటర్ రాసుకుంటారు. బట్ అప్పటిదాకా ఆ గూడ్స్ పెరిషబుల్ అవుతే then they come to the court and ask us permission to sell and deposit the amount in the court till the decision is made, till the matter is decided by the arbitrator. So అలాంటి ఇంటీరియర్ మెజర్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు then they come to the court. Or otherwise సెక్షన్ 34లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటేనే కోర్ట్ ఇంటర్ఫేర్ అవుతుంది. ఒకసారి ఆర్బిట్రేటర్ అంటే మీకు ఆర్బిట్రేటర్ ఒకసారి డిసైడ్ చేశారంటే that becomes final almost. Usually court will not interfere unless there are some serious violations like not reasonable opportunity given to both sides and the agreement itself is against public policy అంటే corruption, fraud, play చేసి తీసుకున్నారనో ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే తప్ప, and the arbitrator with consent appoint చేయలేదనో, లేదా it will not fall within the scope of arbitration అంటే this issue should not be referred to the arbitrator, it should be decided only by the civil court. అలాంటి ఇష్యూ ఏదైనా ఉంటుంది, ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా బికాస్ మీరు అగ్రిమెంట్ టైం టేక్ లీగల్ ఒపీనియన్ కాబట్టి యూజువల్గా డిపార్ట్మెంట్ వైపు మీకు వచ్చేది ఉండదు. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఫోకస్ చేశారు అంటే ఐ థింక్ యూ కెన్ కంటైన్ ద లిటిగేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. సో ఐ థింక్ ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ కన్వర్టెడ్ విత్ ది అదర్ ప్రొవిజన్స్. యాజ్ ఫర్ యాజ్ వి ఆర్ కన్సర్న్డ్ అదర్ ప్రొవిజన్స్ విల్ నాట్ కమ్ ఇన్ ద వే. మీకు అవి మోర్ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ మోర్ ఎందుకంటే అనదర్ థింగ్ ఈస్ గవర్నమెంట్ షుడ్ నెవర్ బి ఏ లిటిగెంట్. సో మీరు ఇఫ్ యూ ఫీల్ రియల్లీ దట్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ ఫర్దర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months, బెటర్ టు గ్రాంట్ 6 months, మళ్ళీ అగ్రిమెంట్ రాసుకొని పర్మిషన్ చేస్తే అప్పటికి మ్యాటర్ ఎండ్ అయిపోతుంది. అదర్వైజ్ మళ్ళీ మీరు లిటిగేషన్ పెంచుకుంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఐ థింక్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ అంటే వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది మీరు తెలుసుకుంటే అట్ గవర్నమెంట్ ఎండ్ యూ కెన్ అవాయిడ్ ద లిటిగేషన్. బికాస్ గవర్నమెంట్ లిటిగెంట్ అయితే మీకు బెనిఫిట్, ఇట్స్ నాట్ పర్సనల్ కేసు కాబట్టి ఇట్స్ అ లాస్ టు ద గవర్నమెంట్. మీరు లిటిగేషన్ ఎన్ని రోజులు కోర్టులో ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా మీరు అవాయిడ్ చేయాలి అంటే యూ షుడ్ go through the terms and conditions of the agreement. So I hope that all of you enjoyed the session for 2 days, and so I'm really happy to be amidst of you today. I wish all the members, I wish all the best for all of you, and I know that Mission Bhagirath is one of the prestigious projects of the Telangana state.
years. We thank Sri Jayal Murthy Garu, member, and we also thank the media and press friends who have attended this. వారు ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ తరఫు నుంచి ఈ వర్క్షాప్ 2 రోజుల వర్క్షాప్ ఇక్కడ కండక్ట్ చేసినందుకు ఐసిడిఆర్ సంస్థ నుంచి వారి ఫ్యాకల్టీ ఈ 2 రోజులు ఇక్కడికి వచ్చి వారి సాన్నిహిత్యంలో మిషన్ భగీరథ వారి సాన్నిహిత్యంలో ఈ 2 రోజుల ఆర్బిట్రేషన్ మీద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ మిషన్ భగీరథ ఇంజనీర్స్ అందరికీ కండక్ట్ చేశారు. దీనికి ముఖ్యులు సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ శ్రీ రవీంద్ర గారు. ఈయన సౌజన్యంతో ఆయన ఇక్కడ 2 రోజులు జిల్లా పరిషత్ హాల్లో ఈ ఆర్బిట్రేషన్ మీద వాళ్ళ ఇంజనీర్స్ మొత్తం నిజామాబాద్ జిల్లా మరియు కామారెడ్డి జిల్లాకి చెందిన ఇంజనీర్స్ అందరినీ వీళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్ని 2 days ఆర్బిట్రేషన్ ఆర్బిట్రేషన్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేశాము. ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఐసిడిఆర్ సుప్రీంకోర్టు సంస్థ నుంచి మేము ఏదైతే సెక్రటరీ జయలలిత మూర్తిని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేశామో వీళ్ళకి బేసిక్స్ ఆర్బిట్రేషన్ మీద వాటిని ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలో ఆర్బిట్రేషన్ మెథడ్ని కోర్టులకు వెళ్లకుండా లిటిగేషన్కి పోకుండా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ అప్ టు 40 లక్షల రూపాయల దాకా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ మాకు ఈ పర్టిక్యులర్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ క్యాన్ రిప్రజెంట్ టు ద ఐసిడిఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్. మరియు ఈ ఇంజనీర్స్ అందరికీ ముఖ్యంగా ఈ ఆర్బిట్రేషన్ మీద అవగాహన కంపల్సరీ రావాలి. వాళ్ళకు వస్తేనే రేపొద్దున ఈ లిటిగేషన్స్కి పోకుండా వాళ్ళు ఈ అవకాశం ఏదైతే ఆల్టర్నేట్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ మెథడ్లోని ఆర్బిట్రేషన్ మెథడ్ని ఉపయోగించుకోవడానికి మన సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ శ్రీ రవీంద్ర బాబు గారి ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఈ మిషన్ భగీరథకి 2 రోజుల వర్క్షాప్ ఇక్కడ చక్కగా కండక్ట్ చేశాము. దీన్ని జిల్లా కలెక్టర్ దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు. మరియు దీని వెల్డరీ ఫంక్షన్లో డిస్ట్రిక్ట్ ప్రిన్సిపల్ జడ్జి శ్రీసుధ గారి వాళ్ళ అందరికీ సర్టిఫికేట్లు అందజేసి అందరూ తమ వ్యూస్ కూడా దీంట్లో చెప్పి వాళ్ళు దీంట్లో మేము చాలా ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మీద మేము అవేర్నెస్ పొందాము, దీన్ని మేము ఫ్యూచర్లో ఉపయోగించుకుంటామని చెప్పి అందరికీ తెలియజేశారు.